Naam, karibuni tena katika kipindi chetu cha kila weekend ambapo saa nyingine inakuwa Ijumaa, Jumamosi au Jumapili inategemea. Leo tuko hapa Jumamosi, tunakutana tena katika Cyber Lounge ambapo tunataka kuzungumzia, kuchambua na kutabiri uchaguzi mkuu ambao ni uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2020. Ikiwa leo ni siku ya mwisho, tayari Kenya wameshakamilisha campaign. Nadhani muda wa saa 12 za Kenya wamefunga rasmi shughuli za campaign nchini Kenya. Wagombea katika uchaguzi huu ni naibu rais William Ruto na Raila Odinga ambaye ni kiongozi mkongwe wa chama wa upinzani ambaye sasa anaungwa mkono na chama tawala, akiwemo mwenyewe Rais Kenyatta Uhuru. Wapiga kura ambao wapatao milioni 22 au zaidi katika wiki ijayo, siku ya Jumanne tarehe 9, tayari wako tayari kumchagua rais mpya wa Kenya. Na leo tutazungumzia kwanza kampeni zilikwendaje Kenya, na labda kuzungumzia matarajio na ahadi za hawa wagombea wawili wa vyama tofauti, lakini mimi sitoingia ndani zaidi katika mazungumzo ya wagombea hawa wawili kwa vile tunao watu kutoka Kenya ambao wengine wako mjini Nairobi na wengine wako hapa na mimi Ujerumani, ambao tutaweza kuzungumza na kuchambua vizuri uchaguzi huu wa mkuu wa 2022, bila ya kusahau kwa Kenya ni nchi moja ambayo chaguzi zake mara nyingi huwa kidogo na taharuki mara nyingi. Lakini je, inakuwaje katika uchaguzi huu wa 2022? Na bila ya kupoteza muda, ningependa kumkaribisha mwenzangu ambaye atakuwa mratibu wa mazungumzo haya ya leo, si mwingine isipokuwa Nico. Dr. Karibu. Asante sana. Na wewe naomba uchukue nafasi kuwatambulisha wazungumzaji wetu leo. Asante. Asante sana. Nadhani natumai wote mnanipata kwa uzuri. Kuendelea pale alipoachia Naj, tunao wageni wetu ambao watatusaidia kuchambua uchaguzi mkuu wa Kenya, ambao nitakuwa na maswali ambayo watajibu pamoja na kuyachambua kwa kina. Tunaye ndugu Silvana Swekesa ambaye ni ametoka kukamilisha tu PhD yake, kwa ni daktari Wekesa ambaye utafiti wake ulizingatia sana masuala ya mipaka, na pia ni mtafiti wa masuala ya integration, yani masuala ya kujenga integration katika East African Community. Pia tunaye dada Kathleen Bosibori ambaye ni mwanafunzi wa PhD huko Beirut, Ujerumani, na utafiti wake unaangazia masuala ya wanawake, na hasa anaandika kuhusu wanawake ambao wamepigania uhuru, nadhani women in freedom fighters. Kama nitakuwa nimekosea utanirekebisha. Na tajriba yake ameandika sana kwa masuala ya wanawake pamoja na women in terrorism na masuala mengine ambayo atatuelezea masuala ya usalama na mambo mengine. Pia tunaye Hassan ambaye ni mwanadiaspora kutoka Zanzibar ambaye pia atajiunga na sisi kutupatia mtazamo tu kwa kina kuhusiana na mambo tunazozungumzia kwa leo. Mimi naitwa Nicodemus Minde, ni mwalimu mhadhiri chuo kikuu cha USIU, na ni Mtanzania lakini mkazi wa Kenya, na nimetokea kufuatilia uchaguzi wa Kenya kwa karibu. Basi bila kupoteza muda, naomba nianze na Silvana Swekesa, japo kwa kifupi unaweza kututajia labda uchaguzi una uzito gani? Unajua tunaenda kupiga kura, wa Kenya wanaenda kupiga kura tarehe 9. Naomba tutajie tu uzito uchaguzi huu kwa Wakenya. Asante sana kakaangu Nico. Uchaguzi mkuu ujao wa tarehe 9 mwezi wa 8 una uzito
ambapo Rais Uhuru Kenyatta anakamilisha hatamu zake 2 za uongozi, miaka 10 kulingana na katiba. Kwa hivyo Kenya lazima ichague kiongozi mpya. Hii itakuwa mara ya 3 Kenya imeenda kwa uchaguzi kubadilisha kiongozi. 2002 Rais Daniel Arap Moi marehemu alipostaafu, Mwai Kibaki akaja. 2013 Mwai Kibaki akastaafu, ndipo Uhuru Kenyatta akashika hatamu za uongozi. Kwa hivyo hii inaitwa transition, ambapo Kenya ni nchi moja ambapo kwa Afrika viongozi wanabadilishwa kupitia kura, sio kutumia mabavu ama vurugu. Kwa hivyo uchaguzi huu uko na uzito sio tu kwa Kenya pekee, bali kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla, bara la Afrika, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo imepewa uzito katika masuala ya foreign affairs ama foreign relations na nchi zingine. Kwa hivyo tukienda katika huu uchaguzi ambapo tumeona vile kampeni zinaendeshwa, ule kiongozi atakaye kuja ako na majukumu mengi zaidi ambapo atajitwika ili aweze kufanikisha nchi inavyoenda. So in my opinion, elections hizi ndio maana zimeangaziwa kila mahali, ni kwa sababu Kenya kama nchi, the position it holds in the region is very important, and whoever becomes a president matters a lot to the region. Nashukuru sana kwa huo utangulizi Sylvanus. Labda tuje kwako Kathleen, unawezaje kutuelezea uzito wa uchaguzi huu? Unajua unatafiti masuala ya wanawake, tunaona ukiondoa mgombea mmoja ambaye ni Bwana Ruto, wagombea wengine wote 4 wameweka wagombea wenza ambao ni wanawake. Wewe unazungumzaje kwenye swala hilo wakati unatupatia utangulizi wa mada yetu? Asante sana Nicodemus. Nikiangalia hii uchaguzi hasa nikizingatia masuala ya wanawake, out of the 5 presidential candidates, actually only the 3 presidential candidates, only the deputy president, that is the Kenya Kwanza coalition actually, which did not choose a woman as a running mate. And this has elicited the selection of women as running mates has elicited a lot of reactions in terms of gender, in terms of women's representation, but at the same time, it raises the question on whether actually these women are being selected or appointed to these positions because somebody feels it is the time of women now to be politically included into Kenyan, politics, especially the top positions, or is just another political card where like we want to attract the women, into voting for the fertilized candidate. And if you could look at this, ilianza na mmoja, then the rest wakafuata. So yani ni kwamba niliona ni kama kuna ile kukopiana, yani kuna ile tunataka nifanye kama mwenzangu ndio ni balance hiyo kadi already ndio mtu asinitoe kwa sababu mimi sina mwanamke. Na ukiangalia pale Kenya wanawake ni wengi, we have women as majority of the citizen women, but sasa swala langu ni je, like my question could be, does this population of women actually translate to the population to the women votes in the country? Na wanawake kweli wataenda kupiga kura, wataenda kumpigia Martha Karua for example, wataenda kumpigia huyu mgombea mwenza wa Chakoya? Kutakuwa vipi? Will these women actually change the voting system, or is just kama kawaida tu? Na vile nikiangazia like the woman like Martha Karua, yeah, she's a political moment for a Kenyan woman because she's one of the strongest, I know, Kenyan politician in terms of women that actually uwezi ongea about wanawake in politics usimtache mwanamke kama Martha Karua. Lakini sasa ukimwangalia Martha Karua pia anapotoka pia there is some interest in terms of ethnicity. So the question is Martha Karua also coming into Mount Kenya region into the coalition for example, ama yani tu amechaguliwa because we know this woman is able, she has the ability, in terms of leadership. She's a no-nonsense woman, as we know, as an iron lady. So
Kwangu yani ni masuala ambao we don't just need to look at the face value, but we need to go deep and even look at from the historical perspective, who are these women, how have they been involved into politics, how has been the Kenyan citizenry in terms of supporting these women, and what change could it make in 2022? Yeah. Nico? Okay, nadhani tumempoteza Nico na internet. Sawa. Tukitizama, Catherine, umeelezea masuala ya wanawake katika siasa. Labda Hassan, wewe kwa vile ni Mtanzania na nadhani unafuatilia kwa urefu siasa na chaguzi za Tanzania na bila shaka nchi jirani Kenya, kutambulisha mada hii kwa maoni yako, kwa kulinganisha nchi hizi mbili, labda unaweza kutuambia mawili matatu. Karibu. Habari za jioni. Asante sana Naji kunipa nafasi hii. Kwangu Kenya naitizama kwa jicho lingine. Kenya tayari imeshavunja kibuyu cha kwanza. Nikisema nimeshavunja kibuyu cha kwanza, Kenya tayari chama cha ukombozi hakipo tena. Ile KANU iliyoipatia ukombozi Kenya haipo. Kwa hiyo Kenya tayari wana vyama vipya. Hapo tunaona utofauti mkubwa sana na siasa za Tanzania, ambao tuna chama kimoja ambacho kimechika hatamu kwa muda wa miaka 60. Na kwa maoni yangu naona Kenya inaenda kuvunja kibuyu cha pili. Kama mambo yataenda hivyo, wanaweza wakavunja kibuyu cha pili, kwa sababu kuna Kenya, tukubali tukatae, kuna siasa za kuungwa mkono sometimes, sio kwa yule candidate anauzika, sometimes ukabila unakuwa na nafasi yake. Sasa chaguzi ya mara hii, kabila lenye majority sana naona halina mgombea ambaye ana nguvu sana. Kwa hiyo katika hawa wagombea wawili, kwa hiyo tunaenda kuvunja, tunasema kibuyu cha pili. Lakini vile vile uchaguzi huu kwangu wa Kenya na uona kama itakuwa hivyo kama wanavyofikiria wengi, basi itaenda kuzalisha ile national reconciliation kubwa, yani kwa kiwango katika enlarge, yani kwa kiwango cha hali ya juu sana. Na naiona Kenya badala ya uchaguzi huu, na mimi nawaombea kwa Mungu uende kwa salama na amani, uwe uchaguzi wa haki na uwazi, basi tutaona hatua moja kubwa sana ambayo watapiga mbele. Kwangu kwa East Africa tunasema Kenya ni kigezo kizuri. At least kwa nchi zote za East Africa, Kenya naweza kusema mna uchaguzi, ndugu zetu. Mna uchaguzi, ingawa tuna shida zinofanana, matatizo yanofanana sote East Africa, lakini at least mna uchaguzi. Mimi naweza kusema kuna tofauti kubwa sana na Tanzania. Kwa hiyo hongereni sana. Asante sana Hassan kwa maoni yako na mchango wako katika mazungumzo haya, na naona Nicodemus umerudi. Karibu tena na naomba uendelee na uongozi. Samahani sana. Nashukuru nilipotea kidogo, lakini nilikuwa nataka tuendeleze mjadala, na kama alivyosema Hassan kwamba tofauti na labda Tanzania, tunaona siasa za Kenya kwa kiasi kikubwa zinaendeshwa kwa misingi ya kikabila. Lakini kwa kiasi kikubwa, japo tunaona, nataka kupata mawazo ya wachangiaji. Je, hili jambo ama the ethnicity factor bado ni swala muhimu sana kwa uchaguzi wa Kenya, ama sasa hivi tunaona kama limevunjwa kutokana na mirengo hii? Tuanze kwanza na kwako Sylvan. Swala la ukabila wenyewe si mbaya. Kwa kimombo wanasema negative ethnicity ndio mbaya. Kenya, ukizingatia viongozi wetu, wafuasi wao zaidi wanatokana na makabila ambayo viongozi hawa wanatoka. Uchaguzi huu umekuwa very unique to some extent, ambapo
haswa masuala ya uchumi, masuala ya kijamii yamepewa upaumbele kuliko ukabila. Lakini ukiangalia vyama vile vimeungana, bado kuna swala la ukabila ambalo limewaleta pamoja. So ukizingatia vyama vikuu, Kenya Kwanza na Azimio la Umoja, katika vyama hivyo kila kiongozi ambaye amewekwa kwenye kamati kuu, hiyo council, ana represent kabila fulani. Unaona? So ukiangalia kwa Azimio kuna Uhuru Kenyatta mwenyewe kama patron, ana represent wa Kikuyu. Raila Odinga ni Mjaluo, Martha Karua ni Mkikuyu. Kalonzo Musyoka ameahidiwa kuwa chief minister, analeta kura za Wakamba. Ukienda upande huu mwingine Kenya Kwanza, William Ruto Mkalenjin, deputy wake Mkikuyu, Musalia Mudavadi Muluya. So bado ukabila upo, na ukiangalia vile kampeni zimeendelea katika huu uchaguzi, viongozi wengi wamekita kambi Mlima Kenya wakitafuta kura za Wakikuyu. Kwa maana bila kura za Wakikuyu kushinda urais itakuwa vigumu zaidi. Kwa hivyo tunafurahia masuala ya kiuchumi yamepewa upaumbele, lakini bado in terms of political mobilization, ethnicity is still the key important factor in this election. That's why unaona kuna a lot of balancing, kuna a lot of ethnic balancing and building ethnic blocks. So in my opinion, sidhani kwamba kuna shida lolote viongozi kumobilize through the ethnicity. I think shida hujitokeza ambapo unasema kabila hili mbaya, kabila hili nzuri. Na lilijitokeza awali ambapo rais alikuwa amesema Kenya ina kabila 42 na imeongozwa na kabila 2 pekee tangu tupate uhuru, wa Kikuyu na Wakalenjin. So akasema labda maybe wakati huu tupatie kabila nyingine usukani. Unaona? Masuala kama haya yakianza, ndio in reality yes, we've been ruled by 2 tribes, but I think if you break it down that way, then it becomes ethnicity. You bring in ethnicity again because it becomes us against them, 42 against 1. So I think ethnicity is there. Labda kwa kusaidia watu ambao labda hawaelewi siasa za Kenya kwa undani, labda unaweza kutuambia kwa nini unaona umetaja Wakikuyu, kabila la Wakikuyu kwamba wamekita sana, wagombea wote wamejikita sana Mlima Kenya. Sehemu ya kabila la Kikuyu ni lipi katika siasa za Kenya kwa wasikilizaji ambao hawafahamu sana siasa za Kenya? Kwa Silvanus tutakuja kwa dada Kathleen. So ukisoma historia ya Kenya, jamii ya Wakikuyu ndio formed the big percentage of Mau Mau when they were fighting for independence. Alafu ukiangalia pale Kikuyu Highlands, the Crown Highlands zilikuwa katika maeneo ambapo Wakikuyu ndio wengi. Tulipopata uhuru, rais wetu wa kwanza Jomo Kenyatta alitoka kwa jamii ya Wakikuyu. Na yeye kuwa rais ndiye aliyeweka mizizi ya jamii ya Wakikuyu kupewa kipaumbele katika kiuchumi na masuala ya serikali. So kwa hivyo serikali zote ambazo zimekuja baada ya uchaguzi zimekuwa na jamii ya Wakikuyu to be very influential in government. Yeah. Na kwa hivyo in terms of also population demographic, wako na kura nyingi zaidi. They are the most populous voting bloc in Kenya. Kwa hivyo based on democracy being a game of numbers, they always start as favorites. So yule yoyote ambaye atapata kura za jamii ya Wakikuyu automatically ako mbele ya wenzake. Hivyo ndio maana kila mwaniaji wa urais amekita kambi katika Mlima Kenya, because kila mtu anataka kura za Mlima Kenya. With that vote, you automatically become. Number 2, also the economic power wako nayo in terms of biashara, in terms of running the businesses in Kenya. They are very entrepreneurial na biashara nyingi ni yao ndio wanaendeleza. Kwa hivyo they have both the voting power and the economic power. That puts them very important in the Kenyan society and in the Kenyan politics. Nashukuru sana kwa hiyo kupatia hiyo context kwa ambao watu hawafahamu the demographics za Kenya. Tuje kwa dada Kathleen. Silvanus ameongea kuhusu the importance of power transition, na ni jambo ambalo alizungumzwa sana kwamba
rais mwenyewe Kenyatta ni Mkikuyu, lakini anasema kwamba nchi hii imeongozwa kwa muda mrefu na makabila mawili. Je, naona sasa hivi alijazungumzwa sana. Je, does Kenya have a chance to move towards a more reconciliatory through power shifting to the other side of Kenya? Asante sana Nicholas. Namunga mkono mwenzangu ya kwamba yes, the president alisema ya kwamba you know, for all these decades since independence, we have had only 2 tribes ruling the country, and maybe it's another time that we do support another tribe or somebody from another tribe. And for me, I don't see this one as a genuine step towards reconciliation, or like preparing Kenya towards having maybe other people from different tribes ruling, because I look at politics as, first, as he said, politics is a game of numbers, and second, politics is all about interests. And we all know that whenever everybody wants to get out of power, they have to look for ways to ensure that they have consolidated the little power that they are remaining with, and their interests are also protected once they get out of power. So sioni ya kwamba at face value, yes, inaonekana, you know, rais akiongea at face value inaonekana yes ameongea, but nikiangalia ingekuwa ya kwamba they actually wanted to support them somebody from another tribe, they could have maybe chosen maybe the Luya, somebody from the Luya tribe, because we have had the Luos and the Kikuyus have been ever in loggerheads and the Kalenjins in terms of leadership in the country. Maybe to neutralize all this, they have said this time round, we have had the Luos ever in opposition, and in 2007 up to 2013, at least the Luos had a chance for the position of a prime minister. Maybe they could have given even Kalonzo, or they could have given even Mudavadi to stand alone. So for me, it's all about the political interests, and the president saying this, for me, it takes me back to the handshake and what followed after the handshake, the PPI process, and what was in that PPI expansion of the executive, etc. And we try to ask ourselves then, what were the promises that these 2 individuals, that is the president and the prime minister, actually promised each other in relation to that particular document. And then from there, we can maybe comfortably say it is towards reconciliating the country, or it's all about political interest. So for me, at face value, somebody may look like, this is super, it's reconciliatory, but how is that going to happen, And if it's not the case, then why did somebody else from maybe a minority community be chosen? We have Wachakoya. Why did they not choose on Wachakoya? For example, is very fresh, is new blood. And I think that could have maybe set the base. But again, somebody would talk about, popularity, because politics is a game of numbers. But we also have candidates who have tried this thing over time. We have Kalonzo Musyoka, we have Mudavadi. These are people that they are also known widely in Kenya than maybe Wachakoya, as I can say. So for me, it's at face value, it looks like it's a step towards reconciliation. But again, when I look at these political coalitions and even the president taking a stand in terms of who he's supporting, then makes this incoming forthcoming general elections more delicate, because then, there's an aspect that already, those who have power already, the state has a preferred candidate. And we know that the state has all the apparatus, the state has all the capacity, and etc. So it even may make those people who are competing against the prime minister feel like the prime minister has been favored by the institutions that are allied to the presidency, because the president has power and he has openly declared that Raila is the person. So for me, the president coming in and trying to take a stand, and even using that opportunity to tell Kenyans that it is time to give another tribe, it is something that is very delicate. And for me, I wish that he never actually supported anybody. He just completed his term and said, you people, uwacha luwenyu, mwenye atashinda ashinde, without declaring the stand. Yeah. No.
Silvanus anaona kama ana maoni tofauti, sijui unasemaje, na wakati unavyojibu hivyo nataka baadaye uje utueleze, tuchambulie tu kwa juu, what do these candidates really stand for, wakati una react kwenye hiyo mada ya Kathleen, lakini nataka baadaye uje tuambie what do these 4 candidates really stand for. Of course, we know it's almost a 2-horse race. Maybe you can just stick to the 2, but want to understand from that angle. Thank you. Okay, so katika uchaguzi huu, we have 4 candidates as you say, lakini wale wawili ndio wanajulikana zaidi, Raila Odinga na William Ruto. Raila Odinga katika uchaguzi huu, ukisikiza campaign zake anazungumzia juu ya azimio la umoja. So he's preaching about unity. And campaign yake imetokana na handshake aliyokuwa nayo na President Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo, according to Raila, anaona kwamba nchi imegawanywa mara pili. Kulikuwa na kundi la Raila Odinga na kundi la Uhuru Kenyatta. Na Raila anajiona kama yeye ndio bridge ya kuleta Wakenya pamoja. So watu ukisikiza campaign yake, hazungumuzi sana. Raila wa sasa si ule Raila wa 2007 ambaye alitaka ku-upset the status quo. Raila wa sasa anazungumuza juu ya continuity. Atendeleza yale maneno President Uhuru Kenyatta ametenda, infrastructure development, uchumi na nini. Kwa upande mwingine ukiangalia campaign ya William Ruto, msingi wake ni anasema hustler, anajaribu kusema yeye anazungumzia raia wa kawaida. Walala hoi. Slogan yake ni kwamba kazi ni kazi. Wewe ambacho unafanya lazima uheshimiwe. Na anasema Kenya ni nchi ambayo imetekwa na hizi familia kubwa, dynasties. Na ukiangalia upande mwingine, Kenyatta, Odinga, Moi wameteka Kenya, they've captured the state. That's what he says. So yeye ana campaign akisema akipewa nafasi analeta ile bottom up approach, because for the longest time kumekuwa na hii trickle down economics kwamba tujenge juu alafu watu wa chini watapata. Yeye amesema hapana. Yeye anataka walala hoi wapewe kipaumbele. So from bottom, ana build economy yake from bottom up. So mama mboga, uendeshaji pikipiki, vijana wa bodaboda, watu wa jua kali. Na kwa kweli Kenya, small medium enterprises, wale jua kali, they are the biggest employers kwa uchumi wetu. So Ruto anajaribu kujenga kampeni yake katika masuala kama haya. Na kabla niendelee, nilikuwa nataka kuambia Kathleen kwamba in any election, the sitting president novelist has a say on who becomes the president. I genuinely don't see anything wrong with President Kenyatta endorsing his candidate. In the United States, Barack Obama endorsed Hillary. I mean, there was no problem. So I think it's just a matter of interest. Sikubaliane na watu wanasema kwamba Uhuru Kenyatta angekaa kando, awache watu wamenyane wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu viongozi pia wako na interest zao, na akona uhuru wa kuchagua yule anataka. Hata amkampeni Moi 2002 alikampeni ya Uhuru na akashindwa. So I genuinely don't see any problem with a sitting president supporting a candidate of their choice. Asante. Tuje kwa Hassan. Nadhani kwa sisi wa Tanzania ni jambo geni sana kuona mambo kama haya kwenye siasa, kwamba kwanza rais ambaye yuko madarakani yuko chama kimoja anaenda kumsupport mgombea upinzani, na makamu wa rais ama deputy president ambaye yuko kwenye serikali lakini ni kama hayuko kwenye serikali. Sijui kwa sisi ambao tuko nje tunaonaje masuala ambayo yanayotokea huko Kenya, ni tunaweza kujifunza ama ni masuala ngeni? Sijui unaonaje kwamba inaonekanaje kwamba rais ambaye ni chama tawala afu anamsupport mpinzani kwa Tanzania ama kwa taifa lolote la Afrika ni jambo ambalo kidogo hatuwezi hata kulifikiria. Unalizungumziaje swala hilo? Mwanzo nilisema tayari Kenya wamevunja kibuyu kimoja. Mwanzo nilianzia hivyo. Rais Uhuru na William Ruto hawapo chama kimoja. Wako katika coalition moja tu, wako katika coalition moja ya Jubilee. Na what happened
imekuwa result badala ya handshake ya Odinga na Uhuru, badala ya kufanya handshake. Odinga ni mwanasiasa kwanza ambaye mimi naweza kusema father of opposition kwa East Africa. Ni mwana mabadiliko wa kweli kwa East Africa kusema la kweli. Kenya where we are in terms of politics, Odinga ameplay role kubwa sana na yuko very mature, sio katika party ya siasa. Na sasa amekuwa mtu mzima zaidi, ameongezeka na ile tolerance, yani anahubiri umoja, amekuwa mtulivu. Sasa hii imemimpress Mr. President, to be honest. The way ambavyo amemapproach kwa muda wa miaka mitatu, imekuwa Raila Odinga ni mshirika mkubwa sana wa President Uhuru. Hili kwa Tanzania, yani naweza kusema ni kitu ambacho huwezi hakitotokea. Labda mpaka siku ya chama tawala kile cha Tanzania, siku ambacho kitu chokuwa hakipo madarakani. Kwetu sisi ni jambo tuseme ni jambo geni sana kuliona. Hatujali expect kwamba rais kuwa tofauti na makamu wake. Hili ni jambo, lakini rais kuwa na kumuendorse mtu tofauti labda wa mwandani wake wa kiserikali, hayo yapo, tumeyaona Zanzibar, tumeyaona Tanzania, yapo. Lakini kwa ushirika mkubwa alokuwa nao mgombea wa Azimio la Umoja na rais, kwa kweli hichi kitu ni incredible, na kitu kinachosema kwamba siasa yani hakuna adui wa kudumu na wala hakuna rafiki wa kudumu. Kwenye siasa kuna maslaha tu ya kudumu. Kwa hiyo inatupa lesson katika siasa za mwambao wetu. Huo ndio mtazamo wangu kwa sasa. Nashukuru sana. Tuje kwako Kathleen. Najua Sylvanus alianzisha kuchambua viongozi hawa pamoja na sera zao. Tunaona kwamba Raila Odinga wa sasa hivi sio Raila Odinga wa 2007 2013 ambaye alikuwa anataka kushake the status quo. Sasa hivi anaongea mambo ya continuity. Nataka kuja kwako tumwangazie huyu makamu wa rais ama naibu wa rais kama tunavyomuita kwa Kenya, William Ruto. Kwa mtazamo wako, yeye anasimamia nini? So what does he really stand for? Tunajua anazungumzia masuala ya bottom up, lakini maybe it's an economic approach. Anazungumzia masuala ya hustler, lakini as a person yeye anasimamia nini? Kwa upande wangu ukimwangalia makamu wa rais Ruto, yani for me is this that person who wants like to change the status quo, which I don't think that is genuinely, like he's genuine with what he's saying. Because when the deputy president goes about to talk about dynasties, for me it raises a very huge question on what exactly does he mean by dynasty. Because nikiangalia watu ambao anaita dynasty, utaangalia kwamba ni watu kama the families that have produced presidents, and indirectly is talking about the Kenyatta family, and maybe is talking about the Raila family because the father was like in the opposition. Jaramogi Oginga Odinga like was some of the founding fathers of this country. He was the first vice president. Yes. So when I look at Ruto, honestly, to me, is not genuine when it comes about dynasties, because I don't believe it is wrong if I come from a loyal family to lead. It doesn't mean that if today I rose into the position of maybe the president in Kenya, my daughter or my son would never fight for the position of a president because I happen to be the president. So sioni kama hilo swala lake like dynasty inatoka vizuri. Here like it brings about class struggle and class conflicts in a way that the deputy president is trying to tell the so-called hustlers that the bad people in this country actually are the elite ones. And you can see these ones, how it is playing politics all happening in daily lives. Saizi ukienda pale Nairobi, wewe ambaye uko na gari, upigane na mtu ama mgongane na mtu ambaye ako na the motorbikes, you know, boda. The way those boda guys wanakuja wakiimba ni hustler,
sisi ni hustlers, mnatuonea nyinyi watu magari, nyinyi watu wa dynasty. So the way protected that dynasty and married it with the hustler thing actually has brought more class issues other than the really thing that we're supposed to look at. And then secondly, I don't believe that Ruto actually is going to change much, because come on, this guy has been the deputy president for 10 years. And I do remember when they came into power, you know, when they were sharing the outfits, looking uniform all the time, matching ties and everything. They promised us a lot of, like, within 100 days of us being in office, you know, the stadiums, the dams and everything. But still, that is the same narrative is telling us within 60 days of my election into office. So for me, the deputy president, for me, is not genuine enough when he talks about the dynasty. At the same time, it's not genuine enough when he talks about changing the status quo, because at least for the 10 years that he was the deputy president, now that he was not an appointed deputy president, you know, they were elected on the same ticket. He could have done something he could have done something to show to Kenyans that actually, if given power alone as a person, then he can be able to steer the country forward. And then it also raises question on me as a Kenyan citizen that, you know, when they got into power, you know, when TNA was the party and then Jubilee thing, and then they got into power 2013, 2017, these people had a lot of promises to Kenya. And for me, it makes logic when the deputy president stands in the campaigns, those vitu mzuri zenye zimehappen kwa serikali, zile vitu mzuri wamefanya, anasema serikali yetu ilifanya. Lakini sasa ikifika kwa yale mabaya yeye anachitoa. Sasa that's why I see the fight, like, why comes when it is good things, then mumeona tulifofanya vile. And then when it is like bad things, and then it's like, you know, now priming the president alone. So I just feel, or sometimes even talking about Honorable Baba, that is the Prime Minister, Raila Odinga, as if Raila Odinga was in the government, you know. So for me, there's a lot of insincerity from also the Deputy President in terms of his manifesto, in terms of his campaign narrative, and even in terms of the entire aspect of the hustler. Silvanus spoke about the hustler notion. And I'm like, what the Deputy President actually aimed to do ni kucheza tu na akili ya, because he knows majority of the Kenyans ni wale watu wa kazi hizi ndogo ndogo, chuakali, bodaboda, hizi mama mboga vile. Lakini if we reflected that hustler picture in his chama and then the UDA thing, and then we could have understood. But huwezi kuja kuambia hustler, Nelson, hustler, and then everybody around you has nothing to do with the hustler. At the same time, he cannot call himself a hustler. To me, if Kenyatta family is the dynasty, if Raila family is the dynasty, then he and Musalia Mudavadi, together with Kalonzo, should also fall under the category of dynasties, because in one way or another, these people have had a chance either to be the deputy president, the president, or the prime minister of this country. So for me, it's not genuine. Yeah. Asante. Tuje kwako Silvanus. Is it true kwamba kwa Kiswahili tunaita matabaka? Tunaona kweli hizi class, is there a class problem in Kenya? Tunajua kwamba tuna tatizo la ukabila na ethnicity and all that, but kuna watambuzi na wadadisi wanaona kwamba kitu ambacho William Ruto ambacho ana ride upon ya hustler versus dynasty narrative, it's actually a class problem. Do you agree with that notion? The way Kenya is structured, in my opinion, apart from the poor and the rich, I don't think we have a defined class structure. Because, like, for instance, people keep on talking about middle class. Sijaona kweli how middle class operate in Kenya if you compare to other countries. The middle class are normally the most active. Hili swala la hustlers na dynasties, I think lazima ukue mwanafunzi wa historia uelewe ili swala lilitoka wapi. For the longest time, Raila Odinga actually was the champion of these so-called hustlers. He used to speak for these people. He represented Kibera
which is one of the poorest neighborhoods in Nairobi. And Raila was very popular among these so-called low class citizens. I genuinely don't agree with Catherine akisema William Ruto is fomenting a class war. You can't foment a class war based on those notions. When you give an example ya boda guys mukigongana now, hili swala la boda halikuanza na William Ruto. The thuggery in that sector has been there historically, okay? And sometimes watu wanaweza fanya vitendo alafu waseme hustler. Well, let's blame it on hustler. But in reality, the relationship between the rich and the poor in Kenya, it's something that needs to be discussed. If you go to the rich neighborhoods, you know Kenya very well. For every rich neighborhood, there's a poor neighborhood next to it. That's what services. Ukienda Lavington, kuna Kawangware. Ukienda Runda, kuna Githogoro. Ukienda Karen, kuna... So if indeed there was a class war, why aren't those guys invading those rich homes and saying Ruto has told us, you know, nyinyi ni ma dynasty? You get it? So the whole class thing, in my opinion, and if you observe this campaign, one thing I have to give it to William Ruto is he has changed the campaign politics in Kenya forever. For once, even Raila himself, he had to meet those border guys and sign a charter. Like, everybody is now not focusing on, nobody's focusing on, oh, let me create a coalition with so and so. They are going to the people. And if you followed Kenya Kwanza's campaign, they were doing those forums in every sector. The economic forums. The economic forums. And you hear them giving these people an opportunity to say, what exactly is affecting you in this society? I genuinely believe if we strengthen the county governments to be doing that work, because that is the work of the county government. The president has no reason to go sitting in a village in Bungoma discussing about the road or discussing about, you know. So for me, if these candidates, one of them, they realize that there is a disconnect in terms of administration from the top to the bottom, they empower the county governments, they give them more funds to deal with these issues, yeah? So, ilo swala la class, in my opinion, halipo. Swala la dynasty, it's a very tricky one, because everybody works hard to make money for yourself. Yeah, you work hard, you make money, you become rich or you become affluent. The problem we have in Kenya is power has been concentrated in a few individuals, and that is the issue nobody wants to talk about. After Jomo Kenyatta, we went to Daniel Moi for 24 years. We went to Mwai Kibaki for 10 years. And now we are back to Kenyatta. We are now Kenyatta 2, okay? And then we are moving perhaps to Odinga. That, in my community, people say, even us, we've given birth. You know, it can't be only a select few. And perhaps that's how our politics has been structured, that we've made it so difficult that it's only the chosen few that can emerge. That conveyor belt has not moved long enough. Tanzania were able to bring Magufuli from nowhere. You know, he was not part of the elite thing. But for us, Kenya, the state has been captured by the elites. And all these handshakes, all these things you see, it's an elite convergence. We only fight or disagree when there's an elite divergence. If Raila and Uhuru are at peace, the country is at peace. It means these individuals have captured the state, and the state equals Raila and Uhuru accepting, or Raila and Uhuru not accepting, Kenya ceases to exist. So for me, I think the elite capture of our politics is a big problem that has to be addressed either by Raila Odinga or by William Ruto, whoever comes to power. That remains a very huge challenge, and it's a trigger that can cause a lot of problems. Labda niwapatie ni muktadha kidogo. Nilivyokuwa na mwalimu wangu wa historia Profesa Macharia Munene alitupatia nadharia moja kwamba every time there is some sort of Kikuyu Luo union, the country becomes almost united. Akatupatia mfano wa KADU and KANU 1963. Of course, many years later, 2002, we see a similar stride. And then, of course, in 2018, with the supposed handshake. Nadhani labda sitaki kuingia kwenye masuala hayo, lakini kwa nataka tu kuelezea
Naona Kathleen anataka you have a reaction from what Sylvanus has said. Maybe you can come in. Okay, what I wanted to talk or to comment on what Sylvanus said is with regard to ya kwamba unapata kila community inasema hata sisi tumezaa, we have also given birth. There's this proverb I once read somewhere that where the elephant dies, the grass grows taller, and I think that's the proverb that is the saying that actually I see that influences the Kenyan politics. We have the mentality that mtu wetu akikuwa kwa ofisi basi we are also leading. But when you look at the genesis of all this, how comes we end up being like one person from maybe like Baba or Uhuru akisema, and then the entire Kikuyu nation would listen, or Baba akisema, the entire rural nation community would listen. It's because our politics of ethnicity, tunarudi bado pale kwa ukabila, manake unapata ya kwamba in every community utasikia wazee wamemuidhinisha fulani kuwa the spokesperson of the community. The elders have identified Baba as the spokesperson of the community in this particular political arena. So unapata ya kwamba if this aspect goes on, then the elders, how they choose these people, I don't think that they are choosing it in the right way, or in a fair way. They choose the so and so in the society, those who have a say in the society. So you realize that the concentration of power to particular families in a community. Remember when we talk about Kikuyu leading, see it, every Kikuyu community is leading. We have particular communities. For example, the Kikuyus from Murang'a have never produced a statesperson, apart from the Kikuyus from Kiambu and Nyeri, So it also goes down, you realize that kuna specific family in these communities that are leading. And this is because when we bring in these aspects of cultures, the elders have anointed so and so. And this so and so is coming from this particular family. And, if I'm a politician and I have to, mentor maybe my son, my daughter, to take over me, just the way people mentor people in businesses. I think that's how the circle goes on. And then to what you're talking about, like when we have the Luo and the Kikuyu combining forces, and then there's peace in the country. I agree, yes. Many times when we have the Kikuyus and the Luos in the country kind of agreeing on political agenda, we have had peace. Look at how the 2010 constitution passed fairly easily because Baba and Kibaki then combined efforts. But in 2005, when they differed, you saw what happened. But you also need to understand that this combination also comes from, going back to history. When we were gaining independence, Jaramogi Oginga Odinga refused to enter into power until Kenyatta was released. So together they formed the government. And I think from that particular point, there's always been this mentality that, Jaramogi made Kenyatta the president. And therefore, all the time, there are those tribes that should not be left. Mtu wetu asiachwe nje because hata yeye alichangia in this making of Kenya as a country. So even when they differed in 1969, then you saw how again the country went into haywire. Like there was no agreement between Odinga and Kenyatta. You saw what happened. So for me, it's all about the historical things that have not been solved in the country that actually leads us to the current state of politics that we have right now. But perhaps just like Sylvanus said, the way Ruto brought the hustler nation thing, and people now starting to look at the few individuals, the less fortunate in the society, maybe it will change the narrative. But I don't know whether this narrative will stand the test of the time in the post-election period. How frequent could we see then those policies trickling down to the common citizenry? Or is it going to be just a campaign narrative that rusts in the pre and during
election period, and then after that it dies for 5 years, and then we go back to the same thing. Yeah. Kabla tujaja kwako Silvanus, namuona Hassan hapa bado yupo na Naj, nadhani tunakaribia lisali moja. Labda tu niendelee kuwakumbusha ndugu zangu, tunachambua uchaguzi wa Kenya ambao unaendelea kufanyika tarehe 9 mwezi wa 8, yani Jumanne. Takriban watu milioni 22 wataenda kupiga kura kwa uchaguzi, the 5th multi-party elections in Kenya since the introduction of multi-party politics in 1992. Kaka Hassan, nadhani sasa tumeangalia wenzetu wamezingatia sana historia na nini. Je, sisi tunaweza kuangaliaje uchaguzi kwa the contemporariness of the elections kwa sasa? Tunawezaje kuangalia uchaguzi? Tunajua kura ni tarehe 9. Asante sana Nico. Mimi kama nilivyotangulia awali kusema, Kenya ni mdau mkubwa wa East Africa. Sio Tanzania tu, nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla jicho lao liko Nairobi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ina nafasi kubwa kuonesha uchaguzi wa haki, kuonesha transparency. Wagombea wamejitahidi, mamlaka zilizokuwa madarakani zimefanya kazi yake vizuri sana. Tunashukuru hakukuwa na fujo, kampeni zimeenda kwa haki, kwa usawa kabisa. Dhamana walionayo ni watu milioni 22. Ni kuamua ndani ya siku 3 Kenya gani wanaoitaka. Especially vijana. Sisi Waswahili tunasema wazee walipotoka na walipobaki padogo. Lakini vijana na Kenya yao wana nafasi kubwa ya kuamua. Sasa Ruto, naibu wa rais, ameelezea vizuri kuhusu uchumi, na hiyo story hapo ilikuwa inaendelea baina ya Silvanus na Catherine about hustler stuff. Hiyo siasa ni mtaji wa watu. Mtaji wa siasa ni watu. Hiyo ni way tu Bwana Ruto ameichukua ili kuwapata wale watu tunasema labda wakazi za aina fulani, watu wa kazi za mikono, mahasla, watu wale sitaki kutumia neno tabaka la chini, watu ambao wanafanya kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo yeye amejikita zaidi na amechukua karata hiyo ili kutafuta mtaji wa siasa tu. Kwa hiyo na Bwana Odinga naye ameelezea vizuri masuala ya uchumi, ameelezea vizuri sana masuala ya corruption na mengi mengineyo. Kwa hiyo sisi tukiwa kama watu wa East Africa, jicho letu lote lipo Kenya, na kwetu ina maana kubwa, kusema la ukweli. Ina maana kubwa uchaguzi wa Kenya kwa East Africa. Ndio Bwana Niko. Asante. Naj, kabla sawa, karibu, alafu tutakwenda kwa Silvanus. Asante sana Niko. Mimi kidogo nilikuwa na swala kwa Catherine, ambaye tuko mji mmoja hapa Ujerumani na pia ni mwana diaspora. Swala la dual citizenship nadhani linakubalika Kenya tayari, na ni nini nafasi ya wana diaspora katika uchaguzi huu? Na pia wewe kama mwanamke diaspora, sikii ngurumo za sauti au mjadala kujadiliwa wana diaspora, lakini nadhani wana diaspora wa Kenya wana mchango mkubwa katika nchi yao na katika jamii. Lakini je, vipi katika serikali ya Kenya? Asante. Wow. Asante Naji. Nakubali mimi niko diaspora, yani ni mwana diaspora. Na mara mingi sana the diaspora community plays a very significant role in Kenya, especially in terms of the remittances that they send back home. They contribute greatly in the economic development of the country. But sasa ikikuja hapa kwa siasa, kuna shida kidogo. Kulingana na maono yangu, kuna shida kidogo. Tukubaliane ya kwamba Kenya, yes, tuko na dual citizenship. Lakini sasa hii dual citizenship does not necessarily imply
that wherever we are, the government ensures that we have polling stations where we can be able to go and vote. Ukiangalia wakati kampeni za kusajili wapiga kura zilipoanza, countries like Germany and UK zilichaguliwa kuwa na registration centers. In the whole of Europe, I think ambayo iko na zaidi ya nchi 20, we had only 2 registration centers. Moja ilikuwa UK na nyingine ilikuwa hapa Berlin, Ujerumani. So uangalia kwamba mtu atoke tuseme Ufaransa, apande ndege ama apande train, aende kuregister kama mpiga kura huko UK ama Berlin. Ukiangalia sile vitu ambao madiaspora wanafanya hapa. Yani when you look at the diaspora and what they are doing, majority are students, some are people who are working, and some even work for more than 2 jobs to, you know, to keep themselves here. So when you see an aspect of cost in terms of where you want to register as a voter, you know, cost and time is an impeding factor, especially wakati tunakuwa na vituo 2 tu za kusajili, like for example in the whole of Europe. Vile ukiangalia swala la fedha na the economics of it, maybe it is also very expensive for the electoral body to have all these registration centers across Europe. Yeah, sikatai, lakini pia ukiangalia hata kama umeregister kama mpiga kura, ukienda pale you will only be able to vote for the president, not every person in like all the 6 positions that are supposed to be done. So unapata kwamba diaspora, yes, play a very significant role even in this popularity surveys. They tweet a lot, they talk about they analyze a lot the manifestos of the country. They discuss about politics even in their WhatsApp groups. So many Kenyan WhatsApp groups here, and we talk a lot of politics there. But swala ni je, how then do we change these debates in WhatsApp group to votes? You know, so hapo ndio kuna kwanga na taswisi. Yes, they will want to participate, but the economy and the time factor is also a problem to them, and it also goes down to the government that maybe further ulivyosema, the money and the cost of ensuring that maybe they have more polling stations and more registration centers for voters is available to the diaspora. And then that one raises a question on infrastructure. Maybe in the future, maybe they could consider maybe online voting. I don't know, but kuna tafiti hapo kidogo. Nadhani Naja alikuwa anataka kukuchokoza kidogo, manake kutazania kwamba hata afadhali nyinyi wa Kenya mnaweza hata kuwa na hiyo kitu, kwamba Tanzania hata hiyo dual nationality hata haipo. Naam, kabisa. Hiyo ndio kidogo nilikuwa nataka kusema. Afadhali ninyi Kenya mnashukuru sana kwamba angalau mnaweza kuchagua uraia. Sisi bado tuko katika kulipambania swala hilo, hususan kwa upande wa Tanzania, na hili sijui limekaaje, lakini ni topic nyingine. Sijui ni swala la muungano au la nchi ya Zanzibar na Tanganyika, lakini hilo ni swala jingine niko ambalo tunaweza kuja kulizungumzia siku nyingine. Tunaweza kuendelea. Asante. Kwa hiyo tuje kwako Sylvanus, nadhani jambo ambalo nataka tu kusikia kabla tujaingia kwenye masuala ya you know question and answers. Hivi karibuni kumekuwa kuna a lot of politics around the polling, you know, opinion polls, hizi kura za umaarufu. Of course tunajua kuna siasa ya kura za umaarufu. Tunaona uchaguzi zilizopita mgombea ambaye anawekwa juu hashindi. Sijui unaonaje kwa sasa hivi poll zote zinaonyesha Raila Odinga anaongoza, na hii inamaanisha nini tukielekea katika uchaguzi wa Jumanne? Kura za maoni zimezua changamoto sana Kenya, ambapo hatujui kama ni porojo ama ni ukweli. Na vile umesema hapo awali, Raila Odinga amekuwa akiongoza katika kura za maoni zote kwa uchaguzi uliopita, na ambapo zikishahesabiwa mara hii mpaka tumeona wameka kwenye billboard, wamesema hizi ndio opinion polls zaonyesha Raila yuongoza, mpaka wamebandika kwenye billboard hapo Nairobi. Kwa maoni yangu, nchi kama yetu ambapo demokrasia bado haijakomaa,
ukishaweka watu moyo na fikra kwamba tushashinda, halafu matokeo yatokee tofauti, inazua taharuki mingi sana. So kwangu hilo ni swala ambalo linanitia wasiwasi sana, kwa sababu kura za maoni hazielezi watu kwamba ushindi wa kura unategemea sana watu watajitokeza vipi. Turnout itakuwa kiwango kiasi kipi, ndio wafuasi wako wasipojitokeza na wafuasi wa mwingine wajitokeze, utashindwa. Kwa hivyo hapo naona kama kuna kizungumkuti kidogo. Wanaweza kupatia motisha roho, alafu ikifika siku watu tutatafuta hospitali twende tutibiwe ugonjwa wa moyo utakuwa lakini because of data, polling, research, I genuinely think this time round, because Raila kwa muda mwingi amekuwa akiperform vizuri kwenye uchaguzi, and kuna wachanganuzi wa siasa wanasema what he has been lacking in your state support. So right now with the backing of the state support, it reflects kwa hiyo opinion poll kwamba he seems to be there now. That's what he's been missing, and it seems to be there. Na kwa maoni yangu sidhani kama kura za maoni za danganya. Swali tu ni je, tutamaliza kwenye awamu ya kwanza ama tutarudi kwa awamu ya pili? Tutakuja kwenye ile swala la awamu, lakini naomba tusikie kutoka kwa Kathleen. Hizi kura za maoni, hizi opinion polls zimezua taharuki, zimezua mshawasho. Wengine wanasema hawakubaliana nazo. Kwa mara ya kwanza tunaona upande wa Raila Odinga wanakubaliana. Hadi tumeona naishi sio mbali na hapa, naona kuna billboard kubwa kabisa imeandika kwamba Raila anaongoza kwenye opinion zote. Yani mpaka sasa hivi wameweka kama it's a state of psychology to these supporters that this thing is coming home. What do you have to say about this? Opinion polls, as Sylvanus said, actually, for a long time, Baba has been leading in opinion polls, and unfortunately, it's not been winning. And for me, it raises a lot of questions because, mara mingi naenda pale online, nikiingia hata LinkedIn, unapata kuna kampuni sinauliza saizi ungekuwa unataka kupiga kura ungempigia nani, and people are just, feeling their preferred candidates. So for me, it's one thing for people to go or to participate in opinion polls, and it's one thing for these people to turn up and do all vote in these preferred candidates. And mara mingi unapata ya kwamba even wale ambao wako Nairobi ama wako nyumbani, kuna mtu ambaye hataenda nyumbani kupiga kura, ama kuna mtu ambaye wakati wa kuregister for votes aliregister Nairobi. Lakini sasa kwa sababu historia yetu imekuwa kiasi ya kwamba kila election tuko na furugu kidogo, sasa imekuwa ya kwamba watu waogopa wanaenda nyumbani. So uliregister kama mpiga kura Nairobi, lakini umefanya nini? Umeenda nyumbani, so inamaanisha uchapiga kura. So unapata ya kwamba people participate in opinion polls, and many of them don't even turn up to go and vote. Sometimes people, yes, may participate in opinion polls, but the day of voting, unapata ya kwamba they registered as voters in a different station, and mahali wako ambao during the day of elections is a different station. So you realize ya kwamba in this particular case, wale ambao wanagombea wanakuanga so hopeful wakitumia hizo opinion polls. Yani unakuanga umejiamini, you are so confident, but wapiga kura wao wenyewe wao wanakulet down the last minute, because when they don't turn to vote, then in one way or another, we contribute towards our presidential aspirants not accepting the results. Because tukifanya opinion polls huwa tunaonyesha tunakupenda, tunafanya kitu fulani. Lakini ikifika time ya kupiga kura, hatuyuko maybe. So we contribute to giving false hope that makes it very difficult for these aspirants actually to accept defeat, kwa sababu wamekuwa wanaendelea kuongoza kutoka hapo mwanzo. Going to 2022, Sylvanus anasema ukweli. Sasa hivi I think what Baba was missing is the state support. But ningemuuliza kitu moja tu, what is this state then going to bring? Because sidhani kama state inaenda kumpigia kura, So what is this difference that you think Sylvanus as a person that this state brings on board? Nakubali akona state support. Itafanya nini ndio? So are we like perpetuating the narrative that kura zimekuwa zikiibwa? Nikiuliza tu.
State support necessarily kwa mara nyingi tunaweza sema ni psychological. It's basically just to reassure the best that look, we are supporting you. And many times Raila amekuwa akiingia katika uchaguzi on a disadvantage. You know, when you're running against the state, utapata kwamba we've seen how William Ruto has been struggling. Una compete na serikali, so unapewa hiyo attention yote. William Ruto hata akijaribu kufanya mkutano, unaona wanamfungia stadium na yeye ni naibu wa rais. So masuala kama hayo, na katika haswa ukiangalia binadamu, it reduces your psyche. Yani in your psyche you actually accept that. Uliona hiyo kura ya maoni ilisema 43% of William Ruto's supporters wanaamini kwamba Raila Odinga ameshinda kura. So already it's formed in their mind kwamba hata tupige kura ni kama ishaamuliwa. So that psyche of the mind. However, the danger is with such a mentality is, if William Ruto wins this election, what will happen to Raila's followers? You see, that's something we need to be prepared of, because now watasema wameibiwa. Unaona? Because everything has been set, everything is set for Raila Odinga's presidency. Next week, Thursday, ama Wednesday, Chebukati aseme ni fulani, kutakuwa vipi? That's a fair question we need to ask. Kubaliana na Silvanus, leo nilikuwa kwenye rally, closing rally ya Raila, na nilipokuwa natoka nilikuwa nauliza tu wafuasi wake, vipi mnaonaje uchaguzi, na wengi wao walikuwa wanasema kwamba kweli Raila baba unavyomuita alikuwa anashinda, lakini kwa sasa he has state support, kwamba you know, and this is a psychological lift for him. And of course tunajua kwamba uchaguzi ni kwenda kupiga kura na mambo kama hayo. So mara nyingine unakuta hata kwamba inaweza kufanya watu wasiende kupiga kura kwa wingi. Na kitu ambacho mimi kwa mtazamo wangu pia nimeona na Ruto amefanya vizuri sana ni kwamba he has found a way ya kufight this incumbency option that Raila has, kwa jinsi anavyozungumza. Anazungumza kwa umakini sana, kwamba anaonyesha kwamba tayari kitu naye anajua mbinu, anafahamu mbinu za wizi, kama ni kunao mbinu za wizi na nini, anaonekana anazungumza jinsi kwamba anavyo tayari ataweza kuwa rais, anaelewa mambo haya, na kidogo pia inawapatia wafuasi wake ile motisha. Nadhani sasa tumeweza kumaliza awamu ya kwanza. Baadaye tutakuja kuzungumza assumptions za uchaguzi huu, manake kwa wenzetu wa Kenya, na nadhani wa Tanzania watakuwa wanaangalia, nyinyi mnazungumza masuala ya opinion polls, sisi kwetu hata hizo opinion polls hakuna, mambo kama hayo. Kwa hiyo bado mna complain kidogo. Walikuwa wanashangaa vipi ndugu zetu mna mambo mengi sana ya kidemokrasia ambayo sisi kidogo hatuna. Lakini sasa pia kwa wenzetu wa Kenya kuna hii swala la 50+1 na hizo scenarios. Nadhani baadaye tunataka kuzungumzia itakuwaje endapo mgombea atapata kura 50% na ushe, ili aweze kuchukua hii kwa round 1, na itakuwaje kama itatokea hivyo. Nadhani sasa tuje kwenye maswali. Naona kuna Salim Said ameuliza swali la kwanza hapo. Naomba kuuliza kurushiana maneno baina ya Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake Ruto huwa kunaongeza kutia petroli kwenye moto. Na nadhani mapanelist wetu hivi karibuni, na sio hivi karibuni, kuanzia 2018 kumekuwa na mzozo wa maneno baina ya rais na naibu wake. Sijui mnawezaje kuzungumzia what are the implications of this? Silvanus, alafu tuje kwa Kathleen. Kudorora kwa uhusiano kati ya rais na naibu wake William Ruto kwa kweli ni jambo la kushangaza, kwa sababu hapo awali walionekana ni kwamba ni marafiki wa dhati, na ni kweli wamekuwa marafiki kwa muda mrefu. Tangu 2002 Uhuru Kenyatta alipogombea urais mara ya kwanza, William Ruto ndiye aliyekuwa karibu yake akisalimu amri akisema sawa, Mwai Kibaki ameshinda. So wahistoria watakapoandika uhusiano wao, lazima tungetaka kujua ni nini haswa kiliwakosanisha.
wakakosana kwa namna hiyo. Na hata ukiangalia from the body language ni kama hawapendani haswa, hata wakipatana hawataki kusalimiana. So kuna swala, lakini siasa, wanasema siasa hakuna permanent enemies ama friends. Maybe kesho utaona tena waki. Lakini siasa ya Kenya imemachua such that hata wakirushiana cheche za maneno haija athiri uhusiano wa jamii. Haswa sana tungesema Wakikuyu na Wakalenjin, tungesema ingeleta uhasama kati yao. Tumeona kwamba Ruto ameendelea kufanya campaign, Ruto ameendelea kwenda Mlima Kenya, wanamwalika, anapata uhusiano mzuri kule. Hata Uhuru mwenyewe ningidhani akienda Rift Valley sidhani kama kutakuwa na taswishi yoyote, watamwalika aje na kutakuwa na uhusiano mwema. So sidhani kama wao kutupiana cheche haijafika ile level ya incitement vile. Hata mikutano za rais akimeet watu wa jamaa yake akizungumza lugha ya nyumbani, lugha ya mama, ndio anaeleza huyu mwenzangu simuamini, huyu mwenzangu amefanya hile, lakini inaishia pale. So in my opinion sijaona kwamba italeta shida zozote katika uhusiano wa jamii kadhaa. Hiyo ndio one of the things nimefurahia kwa uchaguzi huu, kwamba watu there is a lot of maturity. Watu wana debate tu bila kuleta vurugu zozote. Kwa kifupi, Kathleen, naomba tujibu hilo swala afu tuje kwa JK. Kwangu mimi, the Kenyan politics is maturing, especially the Kenyan voter in terms of how to receive information from the aspirants, because hata tumeona ya kwamba watu wakitusiana mara mingi ni ile unaona Wakenya wamechukua hiyo matusi wakaitengeneza memes na ikakuwa kama ni comedy. We have seen even comedians making skits out of those kuchimishana. Na alivyosema Silvanus, we cannot exactly say what happened between the deputy and the president that led to this division in image later publicly. Bara wanaitana tanga, but it's not the first time again I can see that we have seen politicians exchange words in the political campaigns. For a long time, I have heard Baba akiitwa mchawi, muganga, all those things. There's a lot of branding, but I don't think that this political labeling has actually affected the common citizenry in terms of setting us against each other. And it's my hope that even after we carry out elections next week, that the same spirit of we are not taking these insults from politicians so seriously is going to trickle down. Na nimependezwa sana na wanasiasa katika hii miaka mbili, manake we have seen people, supporters of Kenya Kwanza or supporters of the Azimio coalition telling the citizenry ya kwamba siasa usiweke rohoni, don't put siasa rohoni. So they are also trying to tell us that what you see here, in as much as yes we are rivals, you should not use these ones against your brother, against your sister, against your neighbor. And kwangu hiyo it's highest level of political maturity that we are having right now. Yeah. Asante. Ndio. Nakubaliana na nyie. JK, karibu, unaweza ku-unmute mic alafu uulize swali lako. Kama unazungumza ukiwa mute mic. Karibu JK. Naona ameshusha mkono. Kuna swali linaloulizwa na Raymond hapa, anauliza, anaomba kujua. Niko ni mimi ndio niloshusha mkono. Aha, JK, karibu JK. JK, karibu. Unmute your mic. Basi tukimgoja JK tutaona swali la Raymond ambaye anaomba kujua mgombea anapaswa kupata asilimia ngapi angalau za Mlima Kenya kuhakikisha ushindi. Karibu Silvanus. Hatuwezi sema ni asilimia ipi, lakini Mlima Kenya uko na kura 4.8 around there, 4.8 million. So ukilinganisha na kura zingine kwa upande mwingine, kwa mfano kura za Kenya
zinazingatia ukabila zaidi. So tukisema Raila Odinga na jamaa yake ya Luo akona kura maybe zaidi ya 2,000,000. William Ruto na Kalenjin pia hivyo kura maybe 2,000,000 ama 3,000,000 kidogo, wako wengi kidogo. Kwa hivyo ukijumuisha kila upande, so wote wawili, ukisema wote wawili wako, ukitoa kura zao za Mlima Kenya wanaanza na kura kiasi hii fulani. So Raila, wandani wa Raila wanasema anahitaji tu 30% za kura za Mlima Kenya na atakuwa ameshinda. Kwa sababu Mlima Kenya unaegemea William Ruto sana. Ruto akona umaarufu kule kuliko Raila. So watu wafuasi wa Raila wanasema ukizingatia kura ambazo amekuwa akipata, kura ya 2017 alipata kura 6,000,000. Kwa hivyo anahitaji tu kura maybe 1,000,000 alafu atakuwa ameshinda. So ndio maana wanasema anahitaji tu 30% za Mlima Kenya atakuwa ameshinda. Lakini huwezi jua kwa sababu hiyo inalingana na turnout, vile watu watajitokeza kupiga kura. Inaweza kuwa kura za huko kwake zinaweza kuwa chache, so utahitaji kura za Mlima Kenya mingi. So kuna a lot of factors that are in play. So hakuna specific percentage, but anyway, whoever gets the percentage mingi, asilimia mingi za kura za Mlima Kenya ako mbele. Mwenye atapata the highest percentage inampatia nafasi kuu ya kuweza kushinda kura. Nadhani Raymond pia alikuwa anataka kujua hii swala la 50+1. Nadhani hilo ndo swali lake, lakini kabla hujajibu, Kathleen JK naona yuko tayari kuuliza swali lake, alafu tutaendelea. Yes, Bwana Minde, habari ya saizi? Nashukuru, karibu. Na issue kama mbili. Ya kwanza nawapongeza Wakenya kwamba wamepiga hatua nzuri sana kwenye uhuru wa kutoa maoni, lakini vile vile kwamba ni rahisi sana kwa Kenya watu ku raise issues na kaikosoa serikali kinaga ubaga hadharani bila kuogopa. Nadhani haya ni maendeleo mazuri. Lakini swali langu ni je, siasa za ugatuzi ambazo zimesaidia sana kudistribute leadership kwenye maeneo mengine, yani they decentralize the powers of the presidency kwenda kwenye counties na nini, zimesaidia vipi kupunguza siasa za uhasama ambazo mara nyingi zimejengeka katika misingi ya nani anagombea urais au nani anakuwa rais? Nadhani kwa the more you decentralize the powers kwenda kwa wananchi, the more hawa viongozi wa juu kabisa wanaogombea urais wanakuwa hawana nguvu sana za kuinfluence maamuzi ya wananchi. Sasa sijui kwa tathmini zenu nyie ni kwa jinsi gani ugatuzi umesaidia sana kupunguza nguvu za rais na kupeleka mamlaka kwa wananchi. Namba moja. Namba mbili ni je, ni namna gani nimekuwa nikiobserve sana siasa za Kenya, nimegundua kwamba kuna na sio Kenya, tunadhani nchi nyingi za Afrika kumekuwepo na indifference towards corruption. Yani kwamba nimesikia juzi mgombea mwenza wa Ruto alikutikana na tuhuma za rushwa. Lakini sikuona hiyo kama ni mjadala mkubwa sana kwenye campaign. Nikana kwamba tumefikia mahali tunaona tatizo la ufisadi kama sio tatizo la kisiasa, na pengine sisi kama wananchi, sisi kama citizens tumekuwa we are so ambivalent kwamba we do not really see it as a problem and we do not really factor it into kwenye siasa zetu, na ni kwa nini tumchague mtu fulani kwa sababu ipi. Sasa sijui kwa uchaguzi huu wananchi na wapiga kura wa Kenya nimeona siasa, nimesikiliza sana campaign kwa sehemu kubwa, naweza kusema zaidi ya 50%. Mijadala haikuwa issue based, ilikuwa ni maneno, watu wanarushiana maneno na nini, nani yuko kambi gani, nani amehama kwenda kambi gani. Sasa sijui how do we move away from kuwa na siasa ambazo wananchi wenyewe ambao actually ndio wananufaika na matokeo ya uchaguzi hawaioni tatizo la
la rushwa kama ni tatizo ambalo ni kikwazo kwa maendeleo ya demokrasia na maendeleo mengine ya kiuchumi na kijamii kwenye nchi zetu. Sijui unaweza ukaliwekaje hilo? Asante. Those are very good questions. Nadhani tugawanye Silvanus utajibu hilo swali la ugatuzi, Kathleen utajibu swala la corruption as an agenda in this elections politics. Karibu Silvanus. Asante JK. Swala la ugatuzi bado ni swala ambalo halijasuluhishwa vile katiba ilikuwa imepangia. Na tujua kwamba turudi nyuma kidogo, serikali ya Uhuru Kenyatta alipochukua hatamu ya uongozi, yeye ndiye alikuwa rais wa kwanza ku take over after the new constitution. Ukirudi mwaka wa 2013 alipochukua hatamu ya uongozi, serikali yake ilifanya juu chini ku disrupt hii devolution. They played a very big part in terms of kujaribu ku undermine devolution. Kwa mfano, kuna hili swala la county commissioners, which is against the constitution. Lakini Uhuru ndiye aliyeleta some of these appointees kuendelea kurun like the former vile mikoa za zamani zilivyokuwa. Na kwa mfano tu kama Mombasa County, kukawa na county commander mmoja ambaye alikuwa anavurugana sana na governor wa Mombasa, anaitwa Joho, Ali Hassan Joho. So serikali ya Uhuru it has undermined devolution so much. Na kwa sasa hata ukiangalia kwa kampeni ya sasa, Raila Odinga wanamuenzi kuwa baba wa devolution, juu alipigania sana ugatuzi. Na wanaona kwamba serikali yake itaweza kufanya devolution, ugatuzi uwe implemented. Kwa mfano, kuna hii equalization fund ambapo kuna counties fulani ambazo ziko at a disadvantaged position, especially zile za the northern part of Kenya, the dry areas. They were supposed to benefit from an equalization fund, ndio wawe kuja to be the same level na the urban counties kama Nairobi, Kisumu, Mombasa. Serikali ya Uhuru imeshindwa ku actualize that equalization fund, you know. So those counties haven't been able to get the money. Swala la pili ni katika hiyo BBI, Building Bridges Initiative, kulikuwa na suggestion kwamba wa increase the contribution from the central government from current is 5% of the GDP to 35%. Ili waweze kufanya devolution ifanye kazi. But kwa maoni yangu, I don't think kuna president anataka to strengthen the counties that much. Kwa sababu it will make the presidency lose the color and lose the hiyo ladha haitakuwa. Na sidhani kama kuna mtu, hata Raila mwenyewe akikalia hicho kiti, sidhani kama it's in anybody's interest to make the counties stronger, because counties ikiwa stronger, the presidency will lose the meaning. Na vile siasa zetu zimeundwa, president kugawa hapa na pale, they need the counties to be that weaker so that the president remains stronger. So in my opinion, hata Raila, it will not be in his interest to strengthen the county, because they will become a threat to the presidency and the way the presidency is structured in terms of collecting rent and rent seeking. Yeah, that's a very good way of answering. Thank you. Karibu Kathleen. Yeah, on corruption, it's a good question. We have not seen much of it actually, like people or the presidential aspirants talk on how they are going to handle corruption. Because mara mingi nile tunawasikia wakisema mkinieka I will fight for corruption. But they don't give us how they will fight that corruption. Kiangalia swala la corruption on Kenya politics is a very huge thing. Yani ilifika mahali hadi rais mwenyewe akajiuliza mnataka nifanyeje? Like he doesn't know what he will do, because if the country loses 2 million Kenya shillings every day towards corruption, and then it tells you that it is quite 2 billion. So 2 billion. So what I find actually here, the problem is this lack of political willingness actually to end this aspect that is called corruption. And it comes in this sense. Today, somebody has been suspected of corruption, all their allegations that somebody has carried out a corrupt deed when they are in office.
But what happens is this person then akiambiwa atoke kwa ofisi anaenda kotini, then akifika pale kotini anapewa court order ya kumzuia asitoke kwa ofisi. So you realize that we have a lack of unity in terms of sometimes dealing with these cases in the institutions. So you find that the Kenya Anti-Corruption EACC has said this person should be investigated, etc. We are to bring evidence for this person. Then the court will allow this person to continue being in office. And then before you know, these cases takes forever to end. So when this person comes even to political campaigns, atashinda kusema unaona wananiekelea, they are using politics, corruption as a weapon to bring me down. And it even becomes more worse because sometimes you see when people are supporting a particular political ideology, wakiletwa mbele ya kwamba they are corrupt. A good example I could give is the example of Anne Waiguru. Anne Waiguru, I remember when she was brought to the Senate during her impeachment, like, that time she was in Jubilee and there was like a lot of support for that lady. People were like, no, she's not corrupt. Most of the allegations that were stated against her, the Senate kind of vindicated the lady. But what happened when she closed over to Kenya Kwanza, that is the time we started seeing her tweeting that she's been told she's supposed to be taken to court, etc. So you realize also that there's a lot of politicizing of corruption in this particular country. And to me, I don't see that thing is coming to an end soon. And that's why the Kenyan citizen area, I think they no longer care about it so much because we have seen it happening all the time, and these people keep on promising us of ending it, and it doesn't come to an end. And clearly, there's lack of state willingness to end it. So it's something that is huge, and I think as a country, we are very far from bringing it to an end. And yeah. I agree. There's a lot of politicization of corruption. But to JK nadhani sio kwamba corruption na rushwa, yani ufisadi halijazungumziwa kwenye uchaguzi huu. Ni kweli kwamba umezungumziwa kwa kiasi kikubwa. Kambi moja wanasema wao ni reformist, anti-corruption na nini. Wengine wakimwataka Bwana Ruto ambaye amekuwa na tuhuma nyingi za ufisadi. Kwa ni jambo pamoja na mwenzake. Kuna swali moja hapa kutoka kwa Salim, na pia nadhani Silvanus umetembelea maeneo haya. Vipi kura za coastal areas kama Mombasa, Malindi, Lamu na kwingineko ambapo makabila sio idadi kubwa, je, zinaathiri chochote kwenye uchaguzi huu? Nadhani Silvanus unaweza kuzungumzia kwenye swala la the disenfranchisement and of course the role of identity. Hasa nakumbuka Governor Sonko alivyokuwa anataka kugombea, Waswahili wengi, yani the black community really wanted to support him. I think nadhani Salim swali lake linaendana na hili swala la identity na watu wa Mombasa na disenfranchisement. Karibu. Coast as ilivyokuwa inaitwa hapo awali, kuna masuala tofauti ambayo yanaenda kuchangia zaidi vile watapiga kura mwaka huu. Na umegusia swala la Mike Sonko vizuri. Coast kuna wale huitwa watu wa bara, wale waliokuja kutafuta kazi, kutafuta ajira hapa na pale. Na kwa muda mwingi hawaja kuwa na sauti katika masuala ya uongozi katika maeneo haya. Na wengi wao wameonelea kwamba they have been discriminated upon sana na jamii ambazo zinaitwa indigenous coast communities. Mombasa in particular, Mike Sonko kujitokeza kwamba anataka kusimama ugavana ilileta excitement sana kwa hizi jamii ambazo wametoka bara. Wakaona kwamba through Mike Sonko it will be an opportunity for them kupata uongozi. Swala la pili, historically coast haijakuwa na uhusiano mwema na serikali za taifa. Swala la mashamba, kwa sababu coast ugatuzi ndio ilikuwa very popular. Walikuwa wanataka ugatuzi, wanaamini kwamba uchumi wao una benefit areas zingine except wao wenyewe. Na sasa serikali ya Uhuru
Kenyatta, serikali ya Jubilee, kuna some of national policies wamefanya ambazo zimeaffect the coast economy. Kwa mfano, swala la SGR, hiyo reli, serikali ilipitisha policy kwamba cargo zote zipitishwe kwa SGR. Hiyo ikachangia pakubwa kwamba wale wanabiashara walikuwa na lori zao wakakuwa cut out of business. Swala la pili, kuna hii inland depot walifungua Naivasha, ambapo sasa goods zinakuwa zinakuja kuprocessiwa in the inland depots. Iliathiri pakubwa Mombasa kwa sababu kuna watu wengi walikuwa wanategemea bandari kufanya hiyo kazi ya clearing and forwarding, na vile sasa zilianza kupelekwa Naivasha na Nairobi, kuna go downs mingi sana na vijana wengi sana walipoteza ajira katika. So masuala kama hayo yanaendelea kuchangia pakubwa jinsi watu watakavyopiga kura. Na vile Niko amesema, nilifanya utafiti kule katika yule coast counties, Lamu, Mombasa, Kwale na Tana River. Uhusiano wa Raila na Uhuru ni kwamba umeshtua watu kwa kiasi fulani. Hata ukiangalia kura za maoni, William Ruto ni kama asilimia zake zinaendelea kupanda coast kidogo kidogo, kwa sababu uhusiano wao na Uhuru haujakuwa mzuri. Hata so Raila kuungana na Uhuru ni kama kidogo wafuasi wake wa jadi wameona huyu kaenda na katusaliti nini, kwa sababu wengi wanaona Uhuru as a continuation of his father's policies, especially the land issue, na Raila amekuwa mtetezi wa coast zaidi. So alivyoungana na Uhuru kidogo to some extent affect voters wake, na I think coast is one area kwa ambapo watu watajitokeza sana kupiga kura wakati huu kwa sababu ya masuala kama haya. Asante. Kabla tujaenda kwa swali lingine la Raymond, karibu Naji. Naona mkono wako umenyanyua mkono wako. Asante sana Niko. Mimi tena swala langu nakwenda kwa Catherine. Hapo awali uligusia kidogo kuhusu masuala ya wagombea wanawake katika uchaguzi huu, lakini pia ningependa kujua swala zima la sehemu ya wanawake katika siasa za Kenya, hususan labda kidogo unaweza kutueleza katika zaidi juu ya hawa wanaogombea vice president katika uchaguzi huu, na je, uwakilishi hasa ukoje, na ukilinganisha uchaguzi huu na uchaguzi uliopita, uwakilishi wa wanawake ukoje katika siasa za Kenya? Asante. Asante sana Nati. Nikiangalia Kenya kwanza kwa jumla, ukiangalia siasa za wanawake Kenya and ukikompare with the other countries in East Africa, you won't be surprised that even Somalia is somehow in front of us in terms of representation of women in the National Assembly. Actually, you realize that Rwanda reads, and then Kenya is among the least countries with the least number of women members, all women politicians. Lakini ukiangalia siasa za huku nyuma, when you look in 2017 and 2013, right now you can see an increase in the number of women who are coming into the political limelight in terms of seeking for positions. And we have never had so many presidential candidates. Actually, I even don't think we have ever had a presidential candidate who has ever chosen a woman as a running mate or as a deputy president. In 2013, we never had. And right now, and in 2017, we do not have. But we have had a woman actually running for the position of the presidency. And that's how we have people like Martha Karua being focal and people like Charles Ngilu. But when you look at women and politics in the country, many times there is an aspect of kudhurumu. Niseme kuna ile kudhurumu wanawake, ingawaje tunawaleta mbele, kuna ile kudhurumu wanawake. Ukiangalia mwanamke kama Martha Karua, zile vita ambazo watu wanampiga nazo, ukianza kuuliza mwanamke akiwa anauliza a political position ya kwamba eti wewe umeolewa, bwanake hapo wapi? So like you go beyond the manifesto, all what this person is supposed to do in the public domain to interfering or intruding into their private sphere. So
For me, yes, Kenya is maturing in terms of women, political participants and aspirants. But again, there's a lot that we need to do in terms of the support for these women. Now, ukiangalia, even when we talk about an increase in these women in politics, we go back to the Constitution of Kenya, the Constitution 2010. We have the position of a woman rep, and ukiangalia position ya woman rep inakwanga tu a competition among women alone. So you find that hiyo position imechangia pakubwa ku increase the number of women in the National Assembly, for example. So kuna vitu mingi ambazo zimechangia. Kuna wale ambao wanasikia ya kwamba it's time for women as a moment, but pia kuna hiyo the constitution. But again, ukiangalia, there's a lot of reluctance to implement the that gender rule in the country. Since 2010 up to now, we have not implemented that gender rule. And mara mingi yao, our members of parliament wakikutana with regard to this that gender rule, who are like, it's like the men fought against it, and like akunanga ila like the unity that let's fought for this bill ipite to ensure that in every sitting we have 2/3 of the population is not from one particular gender. So inayo ni shida nyingine kubwa sana, ndio maana unamwona mtu kama Martha Karua anakwenda kwa kampeni zake is talking about also this that gender rule, the representation of also women, all ensuring that no particular gender is more than 2/3 of the sitting that is there. So tumemake strides atukatai, tunaendelea kugrow atukatai, lakini kuna yale mambo mengi ambayo tunastahili kuyafanya ku make sure that actually the woman politician in Kenya starts from a fair position or a fair point together with their men counterparts in terms of financing, in terms of resources, in terms of funding, in terms of campaigning, and even in terms of security as a woman who is actually seeking for a political position in the country. And we also learn away from appointable positions to elective positions. Because like in 2017, we had only, I think, 2 women as governors in the country who were elected. The rest were, most of them is appointed, nominated, etc. Okay. Basi tutakuwa na maswali mawili. Swali la kwanza ni kutoka kwa Raymond, anaomba kujua imani ya IEBC kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2022 wapiga kura, kwa kuwa Tanzania tume yetu ya uchaguzi imekuwa na imani ndogo sana kwa wapiga kura. Na tutamkaribisha Ben swali la mwisho, alafu sasa tutaenda kwenye closing statements za wachangiaji. Karibu Mzee Ben. Asante sana moderator. Nitapenda kumuuliza mama ambaye kajibu swala hapo. Nimeonana na Martha Karua a month ago, huko kwenye maziko ya mkewe Honorable Memusi, na nikamuuliza swali hivi. She is confident of herself, but does she think that women in Kenya are politically matured to take a burden to go and vote for her as a vice president? Na akanambia kuwa she is not very sure. Sasa mimi namuuliza swala hili yeye. Yeah, what do you think of her answer? Is it true that women in Kenya are not very sure and are not politically matured to vote for her? Asante. That's a very good question. We have a number of women raising up to 5 for political positions, but also the question is, are the women voters ready to vote in these women? For example, the Kenyan women ready for a woman president or a woman vice president? It is swala lenye liko very delicate for me, because when I look and analyze some of the comments that we get about these political aspirants like Martha Karua,
utapata ya kwamba wanawake wenzake ndio wanauliza kama kuna bwana mara mingi. You realize that we have women actually who are looking at the negativities on these particular women who are actually fighting for the positions. And for me, saisi niko na ile imani ya kwamba wanawake wanaweza jitokeza kupiga kula kwa wale ambao wako na women aspirants, kwa sababu ukiangalia historia ya Kenya, if we take the 2013 general elections, tuseme ya kwamba Martha Karua alifai na hakupata, it was something very different from what we have today. Because in 2013, the problem we had in the country was that of fighting for nationalism, because then we wanted the deputy and the president out of the Hague. So giving them power was one gateway to what ensuring that they were able to fight for themselves to get out of the Hague. But sasa ukiangalia 2022, we don't have Hague as an agenda in the political sphere right now, and therefore most focus could be like who could deliver. And for me, Martha Karua has been that woman in Kenya maybe who has been very vocal to an extent that she has been Christian, the Iron Lady. So for me, I believe, yes, they will fight for her, but not in so much percentage, because we also have this issue to do with people going to people's private lives. And it's also an aspect of ethnicity, which is very, very important. We cannot run away from it. Mm-hmm. And there's also an aspect of, the lady has been in the past kind of not supporting the Jubilee administration, and it was at one particular point like not saying it's not with the prime minister. Then all of a sudden she makes an account. But again, we go to 2007 again, you find that there's murky things about her in terms of swearing in or partaking in the swearing in of President Kibaki. So it's a multiplicity of so many factors, for example, that it could actually determine or define the election of Martha Karua. It's not actually about being a woman alone, but her history, and what we have as a country right now in terms of political ideology. And therefore, women receiving votes from fellow women, I think it will differ from one woman aspirant to another, and from one particular county to another, because we also have communities in different counties that are so much patriarchal. If a woman rose to fight for a political position with a man, definitely the man is going to win. So it also has to do with the cultural aspects that are enshrined in the area that this particular woman is going to fight. So multiplicity of factors. I cannot be like, this is it. Yeah. Asante. Silvanus, naona unataka kuchangia. I'll just ask you, is there a women constituency in Kenya before you go to the question of the trust of the IEBC? There is no women constituency in Kenya at all. Na ukizingatia historia, hizo swali Mzee Bena ameuliza ni swali uzito kabisa, na wachanganuzi wengi wa siasa walipomwangalia Raila alipomchagua Martha Karua, wengi walikuwa na ile ya bated breath, wasema because what does Martha Karua bring to the table? Siasa ni namba, kama hauna kura ni nini waleta kwenye meza? Unaona? Na vile Catherine ameeleza, does Martha Karua appeal to the average church-going woman who is married in the village? Can she appeal to them? Unaona? Na kwanza vile amesema ndoa yake iko na tashwishi kidogo, halafu haonekani akienda kanisani. Na wale ndio the biggest constituency in the village. Hata ukiangalia Kenya Kwanza campaign zao wanazingatia hayo sana. Wanasema huyu hakuweka bwana, huyu haendi kanisani, mtamwamini kweli? So masuala kama hayo yanachangia pakubwa. So she might excite the urban woman, the urban maybe educated woman. And young. Yeah, and young. But then again, historically, that's the group that doesn't vote. So hatuwezi jua kama mara hiyo wataenda wapange laini ama watakuwa wameenda likizo Mombasa huko Watamu hiyo kusikia kura. Swala la IEBC kumekuwa na tashwishi kubwa sana na imani na IEBC. Kuna maneno fulani yameendelea ama kwa vyombo vya habari kwamba kuna contractor fulani ameshikwa kwenye kiwanja cha ndege. Kumekuwa na a lot of leakages, audios, nini endelea. So
sidhani kama kuna imani zaidi kwa IEBC. Na hata tumesikia viongozi haswa wa Azimio la Umoja wanaoegemea mrengo wa Raila Odinga wakikashifu vikali sana mwenyekiti wa IEBC kwamba anapanga njama kuiba kura. Kwa maoni yangu, swala la IEBC 2017 koti ya juu ilipo nullify elections, kwa maoni yangu hapo ndipo wangeanza kureform IEBC, kwa sababu hiyo nullification of the election was a clear vetting and evaluation of the IEBC. Na hapa mimi namlaumu Raila kidogo kwamba yeye alifuatana na handshake zaidi, akasahau yale maadili alikuwa anapigania kureform IEBC, unaona? Na hili swala la deep state kwamba akona deep state so hahitaji IEBC imefanya hajazungumzia sana kureform IEBC. Na tunaenda kwa uchaguzi na ile IEBC moja ile ilifanya uchaguzi uvunjiliwe mbali 2017. Hawajabadilisha kitu. So kuna tashwishi kidogo kama IEBC iko na uwezo. Jana tu mahakama imeamuru kwamba lazima watumie manual register. Jana mahakama imeamuru. So bado kuna masuala chache kidogo, na sidhani kama watu wengi wako na imani na IEBC, lakini tunaomba kwamba uchaguzi uwe wa amani na watu wakubali matokeo yanapotangazwa. Wanasema hiyo decision ya mahakama will favor Azimio. I don't know. Wanasema hivyo. Mimi niwashukuruni kwanza sana wageni wetu. Kabla tujiendelea kuhitimisha, naomba watoe closing statements. Tutaanza na Hassan, afu tuje kwa Kathleen, afu tutamalizia kwa Dr. Silvanus Wekesa. Asante sana Dr. Nico. Mimi nasema Wamarekani wanasema we should remember in November. Lakini kwa Kenya itakuwa August sasa. Watu watakumbuka ni nini wamefanyiwa watu milioni 22. Kwa wataenda kufanya maamuzi kwenye vituturi vya kura, wataamua. Lakini vile vile tunaona katika Kenya hii kwamba if you can fight them, join them. Sasa Raila ametumia karata hiyo, kwa hiyo amekuwa upande wa State House, lakini anoshindana naye ni naibu wa rais. Kwa hiyo tunaona ni kambi mbili ambazo ziko na nguvu kubwa. Sisi tunachoomba ni amani, na tunawatakia kila la kheri katika uchaguzi wenu wa Kenya, tukiamini kwamba bila Kenya salama hakuna East Africa tulivu. Kwa hiyo mimi namalizia hivyo. Asanteni sana. Asante sana Hassan kwa mchango wako na hiyo closing remarks. Karibu Kathleen. My closing remarks ni kwa Kenya wenzangu, there will be live after the 9th of next month, and therefore it's a call that you have the ability to change whatever you want to change through your voting, and vote wisely and peacefully. Go home after voting and accept the results the way they come. It's high time that you started imagining a regime of the person you are opposing, because anything happens. You have one vote and you don't know what the rest will vote. So go to these elections as a warrior who knows you can win or you can lose in a battlefield. And tudumise amani. Asante. Nashukuru sana Kathleen. Nadhani wamekusikia na hatimaye tuko Silvanus, karibu. Huu ni uchaguzi wa muhimu sana katika historia ya Kenya, na nimefurahia kwamba kampeni zimekuwa za amani. Kumekuwa na vitendo vichache sana vya fujo hapa na pale, na ni wanasiasa tu ndio ambao wamekuwa kirushiana cheche za maneno. Jamii kwa jumla, wa Kenya kwa jumla wameendelea kutimiza amani. Kwa hivyo katika mwenendo huo hata mimi ningependelea tarehe 9 ikija watu wapige kura kwa amani, kura zihesabiwe, watangaze mshindi. Kama kutakuwa na leo, Raila amesema yeye ni mtu wa handshake, so kama kutakuwa na handshake kati ya mwenye ameshinda na mwenye ameshindwa, maisha iendelee. Lakini cha muhimu tu ni watu wakikubali matokeo
pia inaleta confidence into some of these institutions. But kila saa ukileta tashwishi hapa na pale, pia it lowers the confidence. So mimi ningependelea tu mwenye atashinda ashinde. Wasemanga be magnanimous in your victory. Usione kama ushindi wako sasa unaenda kuhalalisha watu wengine. Be magnanimous in victory and bring the country together. Nashukuru sana kwa wenzetu wa Tanzania, nadhani tutakuwa tumeenjoy sana Kiswahili cha Wakenya. Mimi kama unawacheka Niko, wamefanya vizuri kwa kweli, wamejitahidi. Ndio. Mimi ni washukuru wote na Naj kwa Naj. Asanteni sana kwa kujumuika nasi katika mazungumzo haya muhimu wakati Kenya ikielekea katika uchaguzi mkuu Jumanne ijayo. Tayari Wakenya wako tayari kuchagua hatima yao ya uongozi utakao kuwa kuchaguliwa na Wakenya wengi, ambapo mara hii ni tofauti kidogo kama tulivyozungumza ukilinganisha na miaka mingine. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nawatakia kila laheri na nawatakia uchaguzi wa amani. Lakini pia kwa upande wetu wa Tanzania, nadhani tunaweza kujifunza mambo mengi, hususan katika suala la uchaguzi na siasa za Kenya katika nchi ya jirani. Asanteni sana kwa washiriki wote tuliokuwa nasi hapa jioni ya leo, na kila laheri, usiku mwema na asanteni. Bye.